bereaved families, Masa fellows, alumni and friends, and all those gathered with us tonight from around the world, representatives of the Government of Israel, the Jewish Agency for Israel, QUER, UIA, Jewish Federations of North America, IDF soldiers, Jewish communities, and Masa Israel Journey. We gather here this evening at the Armored Corps Memorial at Latrun on Yom Hazikaron, Israel's Memorial Day for fallen soldiers and victims of terror, to commemorate and memorialize the lives and loss of those who have tragically fallen in Israel's wars and as victims of terror in Jewish communities around the world. Here at the fields of the Ayalon Valley, fierce battles have taken place since the dawn of the history, from the days of Joshua ben Nun, who defeated the Canaanites, throughout the wars of Judah Maccabi against the Seleucid Empire forces, the battles of the breakthrough to Jerusalem during the War of Independence in 1948, and the Six-Day War, 1967, when this site and the entire area around us was captured by the IDF. Today we, at Yad LaShiryon, the Armored Corps Memorial, commemorate 5,019 warriors who sacrificed their lives for the battles to defending the State of Israel. The theme of this year's ceremony is "These are our stories." Tonight we bring the light to the personal stories of the fallen soldiers and the victims of terror, who believe that the beauty and courage and the commitment at their stories is a part of a greater story, the story of the Jewish people, our story. Masa fellows and alumni across Israel and in Jewish communities around the globe have gathered together to take part in this ceremony. Content advisories, some content screened tonight, will include video reporting on terrorist attacks. Regardless of where we are in the language we speak, the siren and silence of Yom Hazikaron unite us as one family, one people, with our shared stories. Please rise and remain standing for the moment of silence. המשמר יבוא לדום, משמר דום, המשמר יכתיב את נשקו. אחתי, שק! המשמר יציג את נשקו. הצי, שק! המשמר יבוא לנוח, עמוד נוח. המשמר יבוא לדום, משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו. אחתי, שק! המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק!
המשמר יחטיף את נשקו. אחתי, שיק. המשמר יציג את נשקו. הציג, שיק. המשמר יבוא לנוח, עמוד נוח. Please be seated. Ladies and gentlemen, distinguished audience, in these turbulent times of conflict in Israel and around the world, amidst a renewed wave of terrorism, please be seated. Me
Ladies and gentlemen, distinguished audience, in these troubling times of conflict in Israel and around the world, amidst a renewed wave of terrorism that has cruelly taken innocent lives, Yom Hazikaron takes on a profound and painful meaning. Each year we recommit anew to commemorate those who fell in the line of duty and victims in the hands of terrorism as their numbers tragically increase. Over these past few weeks, as new faces and names have joined the fallen, we have felt a heavy sense of loss around the country. Although the unbearable reality of the fallen surrounds us, particularly today, we have not yet lost hope for more peaceful times. We send our condolences to the families of those who have fallen in the past few weeks. Every one of the soldiers and victims have a story, whether it is a young man who loved and dedicated his life to looking after animals, or it is the learned and passionate Jewish studies student, Talmidat Chachamim, or two brothers whose lives and deaths are tragically entwined. Each of these stories is unique and personal, but they're also deeply universal. They're a window into the story of the Jewish people, revealing our fragility and fortitude, our relentless optimism, and our collective strength. When the candle of each life is extinguished, the story in some ways stops, but yet the light and the beauty of each person's life is forever generative, as is the narrative of the Jewish people. Telling and retelling our stories, as we did only a few weeks ago at our Passover etc. night table, is both a responsibility and an opportunity. It is a responsibility to own, share, and cherish our past, and it is an opportunity to shape and strengthen our future. Such is the power of stories. This is the power of our stories. These individual and collective narratives should not be forgotten and should be told, that our beloved ones will never be forgotten, that we never forget. Ali K, originally from South Africa, whose story we'll hear tonight, was murdered by a terrorist earlier this year. I'm honored to invite Ali's brother, Sergeant Hagai K, to light the torch of Yom Hazikaron. Mishma. המשמר יבוא לדום, משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו, אחטיף, שיק. המשמר ידגל את נשקו, דגל, שיק. המשמר יחטיף את נשקו, אחטיף, שיק. המשמר יציג את נשקו, הציג, שיק. משמר יבוא לנוח, עמוד נוח. We will now invite Sam Grandberg, World Chairman of QUER, AJUDAR, to recite the Yizkor prayer. Please rise and remain standing for the Yizkor prayer. המשמר יבוא לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו, אחטיף, שיק. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו ישראל, שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש
של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. המשמר יציג את נשקו. הציג, שיק. משמר יבוא לנוח, עמוד נוח. Please be seated. We will now hear the words of the Honorable Prime Minister of Israel, Mr. Naftali Bennett. My friends, Yom Hazikaron in Israel is a very special day. On Yom Hazikaron, Am Yisrael comes together and remembers the bravery and the sacrifice of the fallen soldiers and of the victims of terror. Each person has a name and a story, and each story must be told. They were sons and daughters, brothers and sisters, friends and loved ones. Many of my friends fell in battle in Lebanon and in other places, and I miss them a lot. Among the fallen, there were Olim who chose to leave their homes to protect homes of others, to protect Medinat Israel. Together we carry their memory. We remember their sacrifice, and we sing strength to the bereaved families of the brave soldiers whose lives were cut short. Tonight, we recall the bravery, heroism, and sacrifices of the fallen. They serve as a reminder of how fortunate and privileged we are to have Medinat Israel, the State of Israel, a home that we must never take for granted. We remember them all, we remember their sacrifice, and we salute them. Yehi Zichram Baruch. Thank you, Prime Minister of Israel, Mr. Naftali Bennett. David Solomono's story began in the United States, where he grew up in a Jewish American home with his parents and brother. When the family immigrated to Israel, David found it difficult to fit in. He devoted his time to volunteering, tending to animals, a choice that helped him overcome difficulties and integrate into Israeli society. Dan Uzan dedicated his life to protecting others. As a child in Copenhagen, he would guard his younger friends from threats and even blatant anti-Semitism. Dan was killed in a terrorist attack against the Jewish community in Copenhagen, Denmark, saving the lives of dozens of Jews who were celebrating a bat mitzvah at synagogue at the same time. These are stories of two young men with big hearts whose lives were so tragically cut short. דיוויד היה ילד חמוד, היה בו שילוב של הנימוס האמריקאי ולא בדיוק חוצפה, אבל תעוזה ישראלית. He was just a wild kid, but was really compassionate. אצלנו במרתף היה הפליירום. מייק והחברים שלו היו השתעשעו, והחברים כאילו התקיפו את מייק, הייתה ערימה. אז דיוויד, שהיה קטן אז, גם קטן ביחס לגילו באותה תקופה, התנפל על כולם והתחיל לבעוט בהם שהם מתקיפים את אחיו. דיוויד הכרתי זמן קצר מאוד אחרי שהוא עלה ארצה עם המשפחה שלו, עם חלק מהמשפחה שלו. בעצם הוא התנתק מכל החברה שהייתה לו בארצות הברית. אחיו הגדול שהיה מאוד קרוב אליו ונשאר בארצות הברית. הוא לא הסתדר עם הרבה דברים. חסרו לו כל החברים שלו והיו לו הרבה חברים. ומה שזה המפלט שלו היה העבודה אצל הווטרינר. וזה היה הסוויץ'. הוא לא חשב שהוא יצליח להתערות פה בארץ הזאת. לשמחתנו או לצערנו קרה ההפך, אבל הוא התערה לאורך השנים מאוד יפה בארץ. He essentially struggled to stay the same person that he was. Every single person we met said that he was the nicest guy. Everyone was supportive, so, you know, and I didn't know all those details, but I knew what kind of man he was, and I was really proud of him. הייתה בו אהבה לא רק לבעלי חיים, הייתה לו אהבה לכל מי שנמצא סביבו. אומרים את זה הרבה על אנשים שנפטרו, אבל דיוויד היה באמת נשמה טובה
באמת בלי טיפת ציניות. בן אדם טוב שהוא עזר לחברים, הוא עזר למשפחה שלו, הוא עזר לאמא שלו כשהייתה בתקופות קשות. The last memory I have was right before I left, right before I got a ride to the airport. And we'd spent really just the most incredible few weeks together. And I remember hugging him and kissing him on the cheek, and he was like, wanted nothing to do with it. And so he was going to like class or whatever, and I was going to the airport, and I was just like, you know, I can't wait to see you, man. לקראת השחרור שלו היה ברור לו שהוא יהיה וטרינר, שהוא צריך ללמוד וטרינריה. וקבענו שמיד אחרי השחרור שלו נתחיל לבדוק איפה לומדים ואיך מקדמים את הרעיון הזה. שישי הערב יום כיפור, בחמישי דיברנו. הוא סיפר שהוא, אמנם בסוף חופשת השחרור שלו, אבל הוא עולה לצפון להחליף חייל דתי שרצה לצום בבית. הוא אמר, אוקיי, אתה גם צמת וגם מתקרבים למוצאי יום כיפור, תשאר, אני אצא. יום ראשון של אחרי יום כיפור היה אמור להיות בבוקר בבקו"ם, אז התכנון היה שהוא יורד בבוקר מוקדם מגבול הצפון, ישר לבקו"ם להשתחרר, ומהבקו"ם אני אוסף אותו, והולכים לאכול ארוחת צהריים, והולכים לדבר על העתיד, איך הולכים לארגן את הלימודים שלו. זאת הייתה בעצם הפעם האחרונה שדיבר. ידענו שאנחנו רוצים להנציח את דיוויד בצורה מסוימת, ואבלין, האמא של דיוויד, באה עם הרעיון של גינת כלבים. זה היה משהו בוא נגדיר את זה כדיוויד החי ולא דיוויד המת. There's not it doesn't end, it doesn't stop. There's no start or stop. I feel like I carry him with me whatever it is that I do. Yeah, I don't know. There isn't really a second of the day that I'm not thinking about him. כשאני מגיע לארץ ולפה, ביער האילנות, איפה שההנצחה של הבן שלי דן, אני חוזר להרגיש את האדם שקראו לו דן אוזן. I had lived in Israel and returned to Denmark. I wasn't raised in the community, so when I came back to Denmark in the late 90s, he was already there. I became friends with his sister very quickly, and so Dan has always kind of just been around as a voluntary guard or just as Andrea's brother. I don't remember a time when Dan wasn't safeguarding us. We had our daughter's bat mitzvah, and the community center is just right behind the synagogue. And at 17 minutes to 1, the attacker shot the security guard in his head, and Dan, Usan, died shortly after from the injuries to his head. At a certain point, the security guard came down, and he was standing up against the door, and I grabbed him and I said to him, was it Dan? And he nodded, and I said to him, is he dead? And he just nodded, and we were like kind of clamped in some kind of hug standing there, and that's when I knew that he was dead. And I think I also understood that was something that would change our lives forever. There are so many circles around such an attack that spreads out like ripples in water. So, you know, we think of our small family and the Usan family, but there's so many people around and people you wouldn't think of has also been influenced by it. היה לו תחושת רגישות כזאת שהוא היה מגן על אלה שמסביבו, שהיו החלשים, הוא היה לוקח אותם כחלק ממנו. אומץ לתת, אחריות וחופשי מדעות קדומות, ולעשות למען אחרים ולא רק לעצמו. היסוד הזה של הערכים האלה, זה דן.
He seemed to be able to be friends with everyone. Christians, Muslims, Buddhists, secular. במקום שאני עומד, שזה מעגל של עצים בגובה של 50 מטר, הוא היה בגובה של 2.3 מטר, והיה אדם שחיבק את האנושות. פה אני, במעגל הזה, אני רואה את החיבוק שלו. He had a really big bosom and a big grasp for the people. That's how I think of him, and I try to think that that's also that I should do the same. I mean, in his memory, in his honor. התרומה הזאת לאנשים מסביבו, זה מה שחשוב, הכי חשוב. וזה לימד אותי, זה נתן לי את ההשראה. שאנחנו, הקיום שלנו כבני אדם, פה, בעולם הזה, זה לתרום. Remembering Dan is very important to us as a family. He is the reason we live, and we know that. He was a positive, caring light in the darkness, and we will strive to live up to that. אם כולנו נתרום רק לסביבה שלנו, אז כל העולם יהפך למקום יפה לחיות פה. I would like now to call upon the Honorable Minister of Diaspora Affairs, Dr. Nachman Shai, please. Beloved bereaved families, MKs Yevgeny Sova and Yuval Steinitz, Cabinet Secretary Shalom Shlomo, Chairman of the World Zionist Organization and Acting Chairman of the Executive of the Jewish Agency, Yaakov Chagoel, Sam Grundberg, Chairman of the World Board of Trustees of Keren HaYesod, Becky Caspi, Senior Vice President for Global Operation of the Jewish Federation of North America, JAFNA, Yaron Shavi, Deputy Chair of the Executive of the Jewish Agency, Masa Israel Journey CEO Ofer Gutman, Masa participants, heads of Jewish organizations in Israel and around the world. Friends, shalom to all of you. We stand here today on Yom HaAtzmaut at Latrun, where 74 years ago our new nation was fighting for its existence. At this moment of inception of our country, soldiers of the 7th Brigade of the Israeli army fought heroically and with the utmost courage to free the road to Jerusalem. Among the ranks of the brigade were dozens of Olim Chadashim, new immigrants, including numerous Holocaust survivors who had just arrived in Israel through the horror of the Nazi genocide. Many had arrived in Israel just a few days before being sent into battle and had almost no military training. It was they, those who knew the true despair of the powerless, who would fight with such incredible bravery for the new nation they were forging. Ultimately, dozens of those survivors would die trying to take this very fort here at Latrun. Their heroism remains to this day a symbol of our people's fierce desire to re-establish Jewish sovereignty and independence here in our homeland. Today, we stand in awe at the sacrifice of the 7th Brigade and all those who have given their lives in the defense of the State of Israel since its founding. Those who fought and died to protect us have bestowed upon us the blessing of life. The tragedy of their sacrifice is that in many instances they will never be able to enjoy those very blessings
from which we benefit. To appreciate this world and to fulfill of life, to build a family and to fulfill their tremendous potential. They will never have it. We can never repay the debt we owe them because it's their sacrifice which has enabled the state of Israel to thrive and prosper in the face of unrelenting attack. Throughout this country's history, many of those who have contributed to its defense have come from the Jewish diaspora. One such person is Max Steinberg, who came to Israel on a Taglit birthright trip which deeply affected him, your age. The trip unrelented in Max a deep emotional connection to the land of Israel and the people of Israel, and led him to make aliyah and to enlist in the Israel Defense Forces. Just 3 months later, he joined the 13th Battalion of Golani Brigade, where he overcoming great challenges and thrived. He became a sharpshooter, made close friends, and was proud to serve and defend the Jewish people and the state of Israel. On July 20th, 2014, during Operation Protective Edge in Gaza, Max lost his life in combat, serving alongside his brothers in arms. He was 24 years old. Max's courage and dedication to representative of the thousands of services as a representative for thousands of youths from across the Jewish world who have chosen to come to Israel and to contribute to the Jewish homeland. Leaving behind family, friends, and the comforts of home, they instead choose to give of themselves to ensure the revival of Jewish sovereignty and that the success of this country will continue. This evening of Yom HaAtzmaut, of Yom HaZikaron, we honor Max and all those who have paid the ultimate sacrifice for the state of Israel. It is precisely because our debt to them can never be repaid that we must honor them, not just in word, but in deed. They gave up their lives out of sense of devotion of the Jewish people and to the state of Israel. This devotion comes not from a superficial feeling of patriotism, but out of a commitment to who the Jewish people are and the values we have lived by throughout our long history. As individuals and as a nation, we owe Max and countless others an obligation to live up to the highest values of Jewish people. Yom HaZikaron is that specific moment every year which we dedicate to the memories of those who have fallen in our defense or were cruelly taken from us by our enemies. But we must sanctify their sacrifice every day of our lives by striving towards the goal for which they gave up theirs, the advancement and flourishing of the Jewish people in its homeland. That is the message that rings out today from this place. And it is the message we must internalize in order to truly honor the memory of all those who gave up their lives for us. Yeh zichram baruch. Thank you, Dr. Nachman Shai, Minister of Diaspora Affairs. I would like now to invite Yaakov Chagoel, Chairman, World Zionist Organization, Acting Chairman, Jewish Agency for Israel, please. מכובדיי כולכם, בפיוט שקהילות רבות שרות בראש השנה כתב
במאה ה-12 רבי יהודה בן שמואל הבס כך: עת שערי רצון להיפתח, יום אהיה כפיי לאל שוטח. בשעות אלו ממש נפתחים שערי השמיים. שמות, סיפורים וזיכרונות של אהובים עולים על שפתותיהם של בני משפחה, של חברים לנשק. כל הצפירה החד שהעביר צמרמורת בגופנו לפני דקות אחדות, פילח את האוויר, הרעיד את כולנו, ופתח באופן רשמי את אירועי יום הזיכרון הקדוש הזה. ואחר הרעש איש לא באש השם, אחר האש כל דממה דקה. 24 שעות בהן נעלה על זיכרוננו תמונות נשכחות מבין שפתותינו, יצאו שמותיהם של אלו שחירפו נפשם למען המולדת, אלו שמסרו את חייהם בהגנה על העם שלנו, אלו שנרצחו רק בגלל היותם יהודים, אלו שהשאירו מאחור ילדים יתומים, הורים שכולים, נשים, אלמנות. כל הדממה הדקה, הקול החסר הזה, מלווה משפחות מדי יום במהלך כל ימות השנה. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה הוא יום קדוש. הוא עוצמתי בכל קנה מידה ושונה בתכליתו ובאופיו מהרבה מדינות בעולם. משפחות שכולות, הורים יקרים, קהילות נכבדות בארץ ובתפוצות, גורל משותף אחד יש לנו כעם, מורשת אחת, היסטוריה אחת, לב אחד. ארץ ישראל אליה שבנו בכוח הזכות ולא בזכות הכוח, נקנית ביסורים. את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום כתב משה רבינו לפני מותו. לוחמי המחתרות, חיילים וחיילות, אנשי כוחות המשטרה והביטחון, עולים חדשים, עולים ותיקים, אלו שנרצחו בפעולות טרור בארץ ואלו שנרצחו במתקפות אנטישמיות בחוץ לארץ, אלו שאינם איתנו עוד ואלו שכן, כולנו ניצבים איתנו פה היום. והערב הזה אנחנו מתאחדים ומתייחדים בכדי לזכור אותם ואת גבורתם, להצדיע להם ולומר תודה לכל חלל, לכל לוחם, סיפור ענק משלו. ילדות, תכונות, דברים שאהב, מכתבים שכתב, חיוך מיוחד. בין עשרות אלפי הנופלים קיימים לא מעט עולים חדשים, חיילים בודדים או בוגרי תוכניות ארוכות בארץ שנפלו במילוי תפקידם או נרצחו
בפעולות איבה. אחד מהם אליהו קיי, צעיר, חדור מוטיבציה ואמונה, שעזב את ארץ הולדתו דרום אפריקה ועלה ארצה כחייל בודד והתגייס לחטיבת הצנחנים. הוא שילב תורה עם עבודת אדמה, חרש את האדמה ונהנה מנופיה. אליהו היה נושא הדגל של בני משפחתו שהגיע בעקבותיו ועלתה לכאן ארצה. בין הפעילויות שלקח אליהו קיי מאז שעלה לישראל ועוד לפני כן נמנית תוכנית מסע של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית, שבה השתתף יחד עם חבריו מהישיבה. אליהו נרצח על ידי בן עוולה בדרכו לעבודתו כמדריך הסברה בכותל המערבי. אליהו, כמו רבים אחרים, תמיד יישאר נוף התבנית של אהבת העם, הארץ והאדם. מייקל לוין, דור שני לניצולי שואה, עלה ארצה כחייל בודד והתגייס אף הוא לחטיבת הצנחנים. בעודו בביקור משפחתי בארצות הברית פרצה מלחמת לבנון השנייה. מייקל קיצר את ביקורו והתעקש להצטרף לחבריו ולהיכנס ללחימה בלבנון. ביום בו נכנס ללבנון נהרג ממארב של חיזבאללה. להלווייתו הגיעו רבבות משתתפים מכל רחבי הארץ שלא הכירו אותו והוא לא הכיר אותם. מתוך תחושת האחווה והערכה להיותו חייל בודד, המשפחות הקריבו לעם שלנו את היקר להן מכל. מייקל לוין, אליהו קיי ועוד רבים כל כך שהקדישו את חייהם למען כולנו. אנחנו נמשיך את מורשתם ונזכור את גבורתם, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. עם עיניים בוכיות מגעגוע, ליבנו נשאר שמח בהודיה על הקרבה הענקית שלהם, שכן במותם העניקו לנו את החיים על האדמה הזאת. עין במר בוכה ולב שמח, עוקד והנעקד והמזבח, יהי זכרם ברוך. Thank you, Mr. Chagoel. The story of the Israeli bereavement often tells the story of the entire Jewish people. Ilona Chanukayev immigrated to Israel with her family from Baku, Azerbaijan, at the age of 12. She grew up in Israel and served in the IDF. Ilona was blessed with creative talent. She wrote poems and crafted unique works of arts. Marla Bennett came to Israel in 2000 after completing her bachelor's degree in the United States. She completed a gap year program at the Pardes Institute for Jewish Studies and began studies for Jewish Educators Certification. Rabbi Danny Landis, head of the Pardes Institute, said that even during her studies, she was considered a rising star in the field of education. These are stories of Ilona and Marla, two strong and talented Jewish women killed in terrorist attacks, both of them, 20 years ago this year. Ilona's sister and Marla's mother have written from their hearts. These are the letters
for the loved ones. אילונה שלי, אחותי הגדולה, יפה שלי, דמות ההרצה שלי. זוכרת אותך, זוכרת אותנו. ככל שהשנים חולפות, יותר ויותר אני חושבת וכמהה לזיכרונות הילדות שלנו. לפעמים בחיוך שלי אני רואה את החיוך שלך. בראשי שומעת את הצחוק המתגלגל שלך. נזכרת בחיבוק, בריבים, בשיחות. את היית החצי השני שלי, השלמת אותי בכל הדברים שכל כך אהבתי אצלך. האומץ שלך, התעוזה והנחישות. אהבת את החיים. איך התלהבת כשעשית רישיון נהיגה? איך רקדת לצלילי המוזיקה שכל כך אהבת? כל הזמן היית מוקפת בחברות וידעת לעשות צחוקים ושמח. תמיד התגאיתי ועדיין מתגאה על שעת אחותי. לא ברור איך המשכנו בלעדייך. ההדחקה עזרה בהתחלה. הדבקות במרוץ החיים העבירה את השנים כהרף עין. ב-21 לאוקטובר נציין 20 שנה מאז לכתך מאיתנו. לא נתפס וכנראה לא יתפס לעולם. מצד אחד מרגיש כמו אתמול, ומצד שני כל כך הרבה שנים עברו. כל כך הרבה דברים השתנו. אילונה שלי, הלוואי והפיגוע הארור היה מדלג מעלייך ומעלינו. הלוואי והיית פה איתנו. לפני כשבוע בזמן נהיגה, דמיינתי אותך עם ילדים, ואיך אנחנו נפגשות עם המשפחות והילדים שלנו. זה הרגיש כל כך טוב לרגע וכל כך חסר. אני בטוחה שהיינו קרובות היום כמו שהיינו אז. הייתי יכולה לשתף איתך את חיי, הדאגות ממה שעתיד לבוא עם השנים. רוצה להגיד לך שלא משנה כמה זמן עבר ועוד יעבור, את תמיד איתי בכל יום ובכל רגע. מתגעגעת בטירוף והייתי נותנת הכל כדי לראות שוב את פנייך היפות ולחבק אותך חזק. אני וכולנו מאוד אוהבים ומתגעגעים אלייך, לאט תהי חסרה לנו ונכאב את לכתך. Dearest Marla, Dad and I miss you so much. You know how much we loved you and love you still. You would not believe what has gone on since you were murdered. So many people remember you and the day they found out you were murdered. I still will meet new people, even in Israel, and they say, "Are you Marla's mother?" I'm always proud to say yes. You are remembered by so many. You have had a profound impact on many people's lives, even though you are not here. You have a wonderful niece, Annika. You would love her. She is like you. Sharp and smart, nice, fun, adorable, helps people and has a good heart. Her bat mitzvah is in May, and I know she will do us proud. She will wear your talit. Lisa, your sister, says this is for you and her Grammy. Your sister misses you a great deal. I am in contact with your almost fiancé and your friends Emma and Adam and many others.
Did you know there are 25 babies that have been named for you, even boys, in Hebrew? Many organizations have honored you. Mogen David Adom, Hebrew University, Pardes, the Jewish Community Center, and your beloved Camp JCA Shalom, and others. I always remember your saying, "Do more good," and I try to do that. You are not forgotten. Love, Mom. I would like now to invite the CEO of Masa, Mr. Ofer Gutman, to say a few words. It is a unique honor to be joined here today by members of our Masa family, representatives from the Israeli government, the Knesset, the Jewish Agency, and leaders from the global Jewish communities, as one people with one purpose, to commemorate our fallen. I'm especially moved to see our thousands of Masa fellows here with us here in Latrun, and many of our alumni viewing from around the world. The stories shared here tonight are both profoundly individual and universal. They are the stories of love, determination, and commitment. And what makes these narratives our stories is it's our stories. And it's upon all of us to be the carriers of these stories for Israel, for the Jewish people, and for the greater and more profound good of our own lived experiences. On behalf of Masa, we thank the families and close friends who have shared their stories and honored us by being here with us tonight. Your stories are the foundation of what unites us across continents and to stand together here today. Together, we acknowledge the tremendous price they paid and the legacies they left, which lived on in our memories. Every story we hear today reminds us that having a safe, sovereign Jewish state does not come without a price. In Israel and across the entire Jewish world, we wish for nothing more than peaceful future for our children and communities. The families of the fallen from Israel and across the globe long for the day that these dreams will become reality. May the memory of all those who fell be a blessing, and may we always cherish the world they left behind. Yehi zichram baruch. Thank you, Ofer. When sorrow falls upon a family, their lives are shattered. When it happens the second time, the pain becomes unfathomable. That is the story of the Itkis family, 2 parents, 2 brothers, and a sister, who spent several years in Mexico and returned to Israel. Upon their return, their boys were drafted to the IDF, and the family lost both sons within a few years. The Itkis family makes it the difficult but a brave decision to choose life. They don't allow their story to choose them. They choose their story. They turn their story into one of perseverance and life. They continue to tell the story of their sons time and time again.
ברק לימד אותי פטנט, שאלתי אותו, ברק, איך אתה מתמודד עם הטלטולים האלה של הסטיל הקטן הזה בים, עם הגלים, הים התיכון הוא ים גלי? זה אמר לי, אמא, 3 דברים. 1, את עולה על הסיפון, את עומדת בפיסוק, מחזיקה את המעקה של הספינה ומסתכלת אל האופק. ומאז כל פעם שאני על איזו אונייה או משהו כזה או מטלטלת, ולא רק בים, גם בחיים האישיים, אוקיי? אז אני נעמדת, חושבת רגע ומסתכלת אל האופק. ברק הבן הבכור שלנו היה ילד מקסים, בעל חוש הומור לא רגיל, מאוד חכם, תפיסה... קודם כל היה חתיך לא רגיל, נוכחות מאוד חזקה. ילד שהתפתח מאוד מהר, וסיפרתי לו המון סיפורים שלימים יעצבו אולי במשהו את הרצון של שניהם להיות טייסים. ברק היה בן אדם שממש הסתכלתי עליו ככה בעיניים נוצצות ואוהבות. כשהיינו בשליחות במקסיקו, עמיחי נולד שם, וברק היה בן 3.5, וברק מאוד חיכה לו. הם היו חברים מאוד טובים, הקשר ביניהם היה קשר מאוד חזק. עמיחי העריץ את ברק. עמיחי היה בינינו קשר ככה בין שובבי לאוהב. אחרי שברק נהרג, הוא פתאום היה בשבילי נשענת. היינו שקולים ביחד, חווינו את הלילה הזה ביחד של האובדן של ברק, וקשר נורא דואג ונורא אוהב. בלילה כשברק נהרג, חיים אסף את עמיחי ואת מיטל ואותי, והושיב אותנו ממש פה על המדרגות של הבית, ממש פה, ואמר, משפחה יקרה שלי, קרה לנו האסון הנורא ביותר שיכול לקרות למשפחה, אבל אנחנו צריכים לקבל החלטה. או שאנחנו ממשיכים לחיות, או שלא. והחלטנו שאנחנו ממשיכים. כשזה קורה בפעם השנייה, כשקיבלנו את ההודעה על עמיחי... מכת מוות, כן. זאת מכת מוות. ממש מכת לקום מן הנקודה הזאת. אנחנו נמלטים מכאן בחגים, אנחנו לא מסוגלים לשבת ליד שולחן, כששני כיסאות חסרים. כן, אנחנו, כשדפקו לנו פה בדלת, להודיע לעמיחי, אחת השאלות הראשונות שאני שאלתי, לפחות אולי השאלה הראשונה, אתם יודעים שאנחנו פה משפחה שכולה? כאילו, איך בכלל אתם באים להודיע לנו כזה דבר? איך אפשר בכלל? כן. זה נגדע בבת אחת, ושם אותי במקום שאני לבד, בלי אחים. בבת אחת אני תפסתי תפקיד של מתוך הבנה ברורה שעכשיו נשארנו שלושתנו, ולכן זה מה שגם אמרתי להם. אבא זוכר שלפני 12 שנה אספת אותנו כאן על המדרגות של הבית וביקשת מאיתנו שאנחנו נבחר בחיים, אז עכשיו אני זאת שאומרת לכם שאנחנו בוחרים בחיים, ואני מבקש מכם שתתחייבו בפניי. יש פה 250-300 מטר מהבית, יש פה מצפה שנקרא מצפה ברק ועמיחי, זאת פרגולה מאוד יפה שמסתכלת על השדות ומסתכלת אל האופק. זה המקום הכי יפה בכפר. Slow
with a many a winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber. No, no, he ain't heaven. No, he's my brother. So if I'm laden at all, I'm laden with sadness that everyone's heart isn't filled with the gladness of love for one another. It's a long, long road From which there is no return, while we are learning to bear what no share, and alone doesn't weigh me down at all. He ain't heaven, he's my brother. He's my brother. Thank you. Wreath laying is our traditional way of publicly showing honor to those who have fallen. I would like to invite our wreath layers to the stage in order. The wreath of the bereaved families will be laid by Mordechai Solomonov, father of David Solomonov Zal, together with Marco Raymond Larina, Masa Tech Fellow from South Africa, and Clara Zouari, Masa Career Fellow from France. The wreath of the Jewish Federations of North America will be laid by the President, the Associate Jewish Community Federation of Baltimore, Mark Terrell, and Kevin Luskin, Chair of Baltimore Chairman's Mission 2022, together with Michaela Gershon and Oyanam Salem, Masa Israel Teaching Fellows from United States.
The wreath of Ke'anai Sod will be laid by Julie and Ethan Sironi, together with Zofie Rubinstein, Masa Gap Fellow from Australia, and Ryan Lee Roop, Masa Career Fellow from South Africa. The wreath of the Jewish Agency will be laid by Yaron Shavit, Deputy Chair of the Executive of the Jewish Agency, member of the Executive of Yad Lashirion. Together with Noah Levy, Masa Israel Teaching Fellow from Canada, and Federico Chami, Masa Gap Fellow from Argentina. The wreath of the Masa will be laid by Harel Blinde, Masa board member, and Batya Artman, Masa board member, together with Masa career fellows Shandoli Sofia from Russia and Konstantin Reusner from Ukraine. The wreath of the Government of Israel will be laid by Mr. Shalom Shlomo, Cabinet Secretary, together with Daniel Duenas from Chile and Margot Frati from France, Masa Career Fellows. The wreath of the Israeli Knesset will be laid by Evgeny Sova, Deputy Speaker of the Knesset, and Dr. Yuval Steinitz, member of the Knesset, together with Yael Plug from Germany, Masa Career Fellows, and Eden Fitoussi, Masa Gap Year Fellow from France. Thank you. You may return to your seats. I would like now to call upon Senior Vice President, Israel and Global Jewry Director General, Israel Office Jewish Federations of North America, Rebecca Caspi, please. We gather here on this difficult day to remember those who have fallen in defense of the State of Israel. Some may say that Yom Hazikaron is a uniquely Israeli day, but I stand here now, shoulder to shoulder with all Israelis, on behalf of the Jewish Federations of North America and some 400 Jewish communities in the United States and Canada. And we too join our Israeli brothers and sisters
in honoring the memory of those who fell in the defense of the State of Israel and in acts of terror. We weep and we mourn together with the citizens of Israel as one family. I look out into this gathering of Masa participants and see young people from around the world who have chosen to be here during this time, not only of tremendous global uncertainty, but also a period of unrest and tension here in Israel. Spending time abroad can and should be a wonderfully fun and enjoyable experience, and I hope it is for all of you. But at times like this, and on days like today, it also teaches us about responsibility and even sacrifice. Yom Hazikaron is a moment when we stop and reflect on what it can mean to live in the Jewish homeland. We salute the brave soldiers of the and the Israeli security services who defend this, and by extension, the entire Jewish people at this moment and every day. And we bow our heads in memory of the fallen, including David Solomonov and Marla Bennett, and remember all those who gave their lives in this sacred mission, including thousands from Jewish communities around the world. North American Jewry owes them a debt of gratitude that can never be repaid. May the memory of the fallen be a blessing. Yeh Zichram Baruch. Thank you, Rebecca. We are the people for whom time itself is a journey through the wilderness in search of the promised land, wrote Rabbi Lord Zaks Zal. It is especially meaningful when young people choose to immigrate to Israel on their own in order to serve in the IDF, thus tying their destinies with that of our country, their promised land. Jordan Ben Simon immigrated from France. Ali Kay and Masa alumni immigrated from South Africa. They both moved to Israel for Zionism and a great love of Israel. They felt deeply that this is where they belong, that their story were tied to a larger national story. Here was the ground on which they wanted to build their homes, to lay their roots. They both sacrificed their lives for it. הוא היה עולה חדש והוא היה חייל בודד, אבל זה לא היה מורגש. כל מסגרת שהוא היה בה הוא לקח איתו חברים מאוד מאוד טובים, כי אנשים זיהו את הטוב שבו ואת האמת שלו. ג'ורדן אני הכרתי בקורס מקים, והיה באמת אחד המקים הכי טובים שהיו שם. היה חייל מאוד מאוד ממושמע, מאוד רוצה ללמוד, מאוד מקצועי, חבר מאוד מאוד טוב. הרבה פעמים שכולם היו שבורים ולא היה להם כוח לשם. באיזושהי סיטואציה, הפיצוץ נורא חזק, אני עפתי לאיזשהו מקום. ידענו שמה שקרה לג'ורדן. אחרי שהודיעו לנו שג'ורדן נהרג, המעבר הזה בין השמחה של היציאה מעזה, באמת כאילו התמוטטות אני לא הצלחתי לעמוד על הרגליים. שרתי לאמא שלי, היא אמרה לי, היינו בלוויה והיו 10,000 אנשים. תמיד אני אזכור את זה שאנשים שלא הכירו בן אדם באו לכבד אותו ולהגיד לו תודה על התרומה שהוא נתן. הוא עשה בשביל שאנחנו נהיה פה. זה משהו שתמיד איתי. was born on Shavuot,
He came as a surprise a little bit early. And from an early age, he had an insight and a fascination with certain things. As Deborah has often shown that in his primary school reports, he drew on the cover a picture of the old city with an Israeli flag and soldiers. And, you know, it wasn't something that we discussed at home. It wasn't a part of his upbringing, but he was clearly sensitized to that. And Eddie always had this love for Israel. He's concerned that Israel doesn't have enough soldiers to look after the country. There was no question that Eli was not going to find himself in Israel. Whether it was to live there, whether it was just to serve, doesn't matter what. It was just that was on his mind, and that was his end goal, to be in Israel, Eretz Israel, and do something there and make his life there. Shalom. My name is Eli, originally from Johannesburg, South Africa. When I was 19 years old, I made Aliyah to Israel and drafted to the paratroopers, where I served as a squad leader and a platoon commander. בחור שעלה מדרום אפריקה, כמה ישראלי הוא יכול להיות? זה פשוט היה מישהו, הוא פשוט היה ישראלי. פשוט נולד במדינה אחרת, אבל הוא היה ישראלי מהרגע שהוא נולד. You never found Eli in his off time sitting, very rarely, just reading a book or doing nothing. Every Friday was a tiyul. Shabbat, he was away somewhere. It was always another Mayan. There was always something in this country that he was passionate about. I remember clearly when Eli was offered to go on Makim, on Krus Makim, and he told us this is what it's all about. This was all new to us. And I said to him, why do you want to do this? It's a great honor, but why? He said, because I want to make sure that the challenges that I had as a soldier, I'm able to alleviate over the other soldiers coming in. ב-9 בבוקר הגיע פאדי אבו שחדם, חמוש בתת מקלה הקר לו ובסכין מטבח לשער השלשלת בכניסה להר הבית. הוא שלף את הרובה מתחת לגלימה ופתח באש לעבר אליהו קיי. פיגוע ירי בעיר העתיקה רחוב שלשלת. אני חייב להזריז מד"א אישי שאזרח פצוע מירי. יש פצוע ירי מחבר מנותק. We underestimated Eli as a teenager and what he was up to. I can honestly say that we have learned more about him in his death and the kindness that he has done and the messages from people who he touched in his life than we really appreciated in his life. פשוט היה לו כל כך אכפת מכל אדם שהיה חלק מהחיים שלו, והיה, אפילו אם הנגיעה שלו הייתה קטנה. כשהוא ישב איתך, היית מרגיש שהוא איתך. כאילו לא... שוב פעם, אין בולשיט. אני פה, אתה פה, אנחנו ביחד. קשר עין תמיד, מדבר איתך מהלב. I want to show you something. Two Sherut Leumi young ladies who, on hearing the news about Eli's death, needed to do something. And they held up this piece of paper with these words on and with this picture of Eli. And within a very short time, they had both sides of this, with messages of love to the family, to Eli. And this is the emotion that people came out with. And that reflects who the Jewish people are. אם זה נגמר, אז לפחות פה עם חבר טוב. עובדים באדמת ארץ ישראל, וזהו, תמשיכו לחיות את החיים שלכם. תמשיכו, תשמחו בשבילנו, אל תבכו בהלוויות שלנו. תשמחו, תרקדו, תחיו את החיים שלנו. תעשו גגים. כן, כן. ביי. I think the messages at the time of the Shiva, one in particular I got from an ex-student of mine. And she said to me, I had the pleasure of meeting Eli not long ago. He helped me carry some packages up to my apartment. And I thought, that's our boy. That's our boy. What a mensch. That was Eli. אני לא מסוגל לחשוב על משהו אחד שאני לוקח איתי, כי זה מישהו היה, איכשהו גרם לי להיות יותר טוב, איכשהו גרם לי להרגיש לגבי עצמי ולגבי העולם. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears.
And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. This wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you scream, I find away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still have all of me. You used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it haunts my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you scream, I throw away all of your fears. And I held your hand through all of these years, and you still Thank you, Masa Fellows, for this moving rendition of My Immortal. We will now hear the prayer, El Maleh Rachamim, recited by cantor Daniel Koltuv. Please rise. המשמר יבוא לדום, משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו. אחתי, שיק. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל, בפעולות הגנת הגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ושחרפו
לשם, למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים, ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. המשמר יציג את נשקו. הציג, צ'ק. משמר יבוא לנוח, עמוד נוח. We will now hear the prayer of Kaddish recited by Mordechai Solomonov, the father of the late David Solomonov. המשמר יבוא לדום. משמר, דום. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. רבם מבורך לעולם ולמאה על מאיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנצב ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשי בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. המשמר יבוא לנוח, מות נוח. You may be seated.
Terrorism does not discern between Israelis or Argentinians or Russian Jews. We asked Masa alumni from around the world to describe what Yom Hazikaron means to them. Here are their stories. Mon nom est Michael Marcus. J'ai participé à un programme Masa et fait mon alia il y a 3 ans. Yom Hazikaron est un jour important pour toute la nation israélienne, mais aussi pour tout juif, où qu'il se trouve. Aujourd'hui, en tant que coordinateur éducatif d'un programme Masa, je tiens à montrer et mettre en avant l'importance de Yom Hazikaron et encourage tous les participants à se lier à ce jour si particulier. Mon intégration à la société israélienne depuis 3 ans m'a permis de comprendre 2 enseignements. Le premier est que la solidarité d'un peuple fait la force de sa nation. Le second me vient d'Herbert Pagani, je me défends, donc je suis, qui fait encore plus sens ici, en Israël. My name is Max Long. I'm a Masa alumni and former lone soldier who served in the Yalom combat unit. Now I dedicate my time as the founder of a non-profit organization which supports active and released lone soldiers. This day reinforces my sense of responsibility to honor those we've lost by staying true to our values and taking an active part in strengthening our nation through expressions of kindness, advocacy, and unity wherever we go. Mi nombre es Karen Sass. Soy exalumna de Masa, nací y crecí en Argentina. Cuando era una niña pequeña, hubo 2 atentados terroristas en instituciones judías en mi ciudad, Buenos Aires, dejando 85 y 29 víctimas fallecidas y cientos de heridos. En uno de esos ataques, una compañera de colegio perdió a su papá. Nunca me voy a olvidar de eso. Cada año participé del acto de conmemoración, no solo para recordar a las víctimas caídas, sino como un reclamo de justicia, ya que los responsables de los ataques no han sido juzgados aún hasta el día de hoy. Esto forma parte de mi identidad como judía argentina. Hace 3 años vine a Israel con un programa de Masa y decidí hacer aliyá. Luego de haber vivenciado las sirenas y misiles enviados desde Gaza y ataques terroristas en Tel Aviv, puedo decir que aún así hoy vivo libre y feliz y reafirmo mi decisión de vivir acá, a pesar del terror que intentaron propagar en el último tiempo aquellos que odian Israel. Desde lo más profundo de mi corazón, comparto un mensaje de paz, tolerancia y respeto al mundo que está viviendo altísimos niveles de violencia y odio hacia el diferente. Envío mis condolencias y cálido abrazo a las familias de todas las víctimas. Меня зовут Мария. В октябре прошлого года мы с мужем приехали из Санкт-Петербурга в Израиль на программу Маса. И вот уже через 4 недели мы совершаем алию. Несколько дней назад мы впервые услышали сирену в честь Йома Шоа вживую. Нет слов, чтобы описать, какой трепет мы испытали, увидев десятки людей и машин, застывших в едином ощущении горя, гордости и долга. Я и сейчас испытываю гордость и признательность, когда понимаю, какая страна станет нашим домом. Я восхищаюсь тем почетом, с которым израильтяне относятся к военной службе, как высоко здесь ценятся гражданские свободы и человеческая жизнь. For me, this is a day when we all unite around bereavement. We recall those whose bodies defended the Jewish nation. For those who, because of their Judaism, were taken prematurely in different places all over the world. Especially now, during this time, and despite all the challenges, we remember that we have another house, that we have a country that will always take care of us. It does not matter where we are from or what we do in life. For all of us, a deep connection to this day. This is a day that reminds us of all our collective story, so that we do not forget that it is never the end of the story.
Thank you. We each have our own individual story. These stories are woven together to create a larger tale, the story of the Jewish people in our generation. This evening has reminded us once again of the beauty of these stories, the tapestry of our collective story and our responsibility to tell and retell these stories as life source to shape our future. Take them forward with you, and may peace be among us all. Hatikva means hope, and it is no coincidence that it is the title of the national anthem of the Jewish people faced with the darkness of adversity, of persecution and pain. The Jewish people choose a story of life and light. We carry the memories of these fallen souls into the future to remind us of hope and to cherish their passion, dedication, and good hearts, which have made life here possible. Please rise for the singing of our national anthem, Hatikva. המשמר יבוא לדום. משמר, דום. המשמר יכתיב את נשקו. הכתיב, שק. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. המשמר יכתיב את נשקו. הכתיב, שק. המשמר יציג את נשקו. הציג, שק. משמר יבוא לנוח, עמוד נוח. This hereby concludes our ceremony this evening. Thank you, and please drive safely.